Selishayile ihora lesikhombisa kusihlwa kuyisonto thamela nazi indaba esikwethulelwa zona bukhoma ekomkhulu le AC Auckland Park eGoli nazi eyinohlonze ngalesikhathi. Amakhulu abantu bokufika seledengwane kulandela ukungqubuzana nezakhamuzi zaseZwelitsha eBredersdorp eWestern Cape. Umengameli wezwe usethelekile eDubai United Arab Emirates ukuyomela lelizwe engqungqutheleni ezokukhangisa iDubai 2020 Expo. Iqembu lesizwe iBafana Bafana manje lilungiselela umdlalo wokuzwana amandla nompetha bomhlaba eFrance ngolwesibili emva kweminyaka engaphezulu kwe-10 iBafana yayishaya iFrance ekhaya ngemidlalo yendebe yomhlaba yango-2010. Amakhulu abantu bokufika seledengwane kulandela ukungaboni ngasolinye nezakhamuzi zaseZwelitsha eBredersdorp eWestern Cape bashiye imjondolo yabo kanti manje babhace ehholo lomphakathi nasendlini yokukhonzela yendawo ngesonto ledlule kulimala bokufika ababili khathi kubhidlizwa imjondolo yabo. Umncelele ububanjwe ngabahlali besingise kwamasipala uphele ngoqhushululu. Abahlali bebefaka uxwebhu lwezikhalazo eziquka ukungena kwabemi bangaphandle beluqudululu bengenazi impepha. Bebekhalazela nokuqeshiswa kwendawo zogobitsholo kubemi bangaphandle. Ngapha kwentsapho ezingama450 bathe bachabaleliselwa izindlu zabo. Ngoku bakhatshwa ngamapolisa ukuyokuchola iintwana zabo esele zishiyekile. But on Thursday morning, we hear some of the ladies, it was 4 a.m., moving around saying, we want to clean this mess, we want to clean these foreigners today, like that. But what is happening now, it's unhealthy, it's inhuman. Umasipala iCape Agalas uthi badibanisa inhloko njengamaqumrhu karhulumente ukuzama ukulwisana nale meko. I must stress it that it's not the broader community, it's a group of people that were actually taking part in this illegal forcing of people out of their homes, and the broader eZwelitsha community is working hand in glove with the municipality. Ikomishoni yamalungelo abantu ithi iyancedisa kwezi ngxoxo. We have been monitoring the situation in Robertson with regard to the clashes between the nationals from Lesotho and the nationals from Zimbabwe, where the Zimbabweans were chased out of Ngubela. It does appear now, and we've stabilized the situation, it does appear now that some of the nationals from Lesotho, as it's alleged by some people, left for Bredersdorp and went to mobilize support there against the Zimbabweans. Kusajongona ngezikhondo zamehlo logama ziqhuba ingxoxo zokuza nesisombululo. Thule Joka kwindaba zeSABC ndiseBredersdorp. Ayizange sethulwa inhlangano yeOperation Dudula kwaZulu Natal. Umkhandlu wethe wenqabile ukunika lenhlangano indawo bekuzohlanganyelwa kuyona iGugudlamini Park namaphoyisa ke abephume ngobuningi kanise maphakathi nedolobha. Abakasidlodlo basiqaphe ngelokhozi isimo eThekwini namaphethelo kulandela imbiko yokuthi kuzothulwa ngokusemthethweni kweOperation Dudula. Nakuba ke lenhlangano inqatsheliwe amaphoyisa abephume ngobuningi bawo edolobheni. IOperation Dudula ithi igcina ihoxisa lemarch lenhlangano idume ngemuva kwembikisho yayo eGauteng yokuthi kukhishwa bakuleli ngokungekho emthethweni nalabo abashushumbisa idakamizwa. Asamsani nabantu abangena ezweni lethu bengazange belandelele imigomo yokuthi kwamele bangene lana ngendlela efanelekile babe namaphepha afanelekile. Asamsani nokuthengiswa kwedakamizwa kuyintsha yala eSouth Africa nabantu besifazana abancane bala eSouth Africa asabephenduke amahobo benziswa nokuthi bathengise ngomzimba. Inhlangano emele abokufika kuleli ithi ikhathazekile ngezenzo zeDudula njengoba imbikisho yayo ihambisana nodlame nokucwasa. The concern which Operation Dudula they are raising, I think they are doing it in the wrong way. They should raise the concern with the law enforcement. But if they speak about illegal migrant, there's migration in the Home Affairs. They must raise their concern with Home Affairs. Criminals, they must raise their concern with the law enforcement, and the law enforcement must deal with criminals. Us, as who are genuine refugees and asylum seekers in this country, we're becoming a target, and we have proper documentation. Itole iningi ephethwe ngabokufika bevaliwe edolobheni eThekwini cishe usuku lonke namuhla.
Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kusenjalo iqembu EFF lenqabile ukuphawula ngeinsolo ezenziwe yi-Operation Dudula zokuthi leli qembu lifakele ingcindezi amaphoyisa ukuthi abophe umholi wayo uNhlanhla Lux Dlamini. I-EFF ithi umthetho kumele udlale indawo yawo. Kusenjalo ezinye inhlangano zomphakathi zinqume ukuyibandakanya ne-Operation Dudula ukweseka uDlamini. Amalungu e-Operation Dudula asola ukuxambukela kwezombusazwe nokufaka ingcindezi ekuthini kuboshwe umholi wayo uNhlanhla Lux Dlamini noboshwe ngolwesine ebusuku wenqatshelwa ibheyili. Inhlangano yakhe isola ukuthi i-EFF inesandla ekuthini enqatshelwe ibheyili. We hope that politics won't come into a play. We hope that tomorrow we'll talk the law. And in terms of the law, he needs to be released. Actually, he should have been released here at the police station. But, because of prosecutors, they say there's a political interference. That's why they could not release him. Abalandeli baqhubekile nokubhikisha ngaphandle kwesteshi samaphoyisa eJohannesburg Central nalapho kugcinwe khona uDlamini. uDlamini ulindeleke ukuthi avele enkantolo yemanje yaseRoodeport kusasa. Umengameli uCyril Ramaphosa useDubai nalapho yokwethamela khona ingqungquthela yokukhangisa ngemikhiqizo yakulelizwe iExpo 2020. Umengameli ufike namhlanje kuseni esikhumulweni sezindiza iAl Maktoum International. Ihhovisi lithi likaMengameli lithi ke lengqungquthela yokukhangisa yomhlaba ingeyokuqala nqa ukuthi ibanjelwe eMiddle East ezwenikazi eAfrika kanye naseningizimu yeAsia. Elakuleli lingxenye lengqungquthela kanti likhangisa ngobuchwepheshe elibusebenzisayo ezokuvakasha ezemidlalo kanye namasiko phakathi kokunye. Umengameli wezobe lokho esekhaleni lomkhankaso okhe abatshala imali kulelizwe. Osomnotho bathi uguquko utshalo mali kanye nokukhula komnotho kumqoka ekutheni izwe likwazi ukuxazulula inkinga yenhlupheko kanye nokuntuleka kwemisebenzi. Umphela ndawonye wenyunyana zezisebenzi ISAFTU ithi imise izikhulu zayo ezine. Lezikhulu ngumengameli wayo uMakshabalala, iphini lesibili likaMengameli wayo, umgcini mafa kanye nephini likanobhala jikelele wayo. Lokhu kulandela ukukhishwa kwesaziso sokumiswa kukanobhala jikelele uZwelinzima Vavi ngeinsolo zokwephula imigomo yenyunyana. ISAFTU manje ithi lesi saziso sokumiswa kukaVavi isola singekho emthethweni. uVavi bekhuluma esithangamini sabezindaba besiseboxburg eGauteng kulandela umhlangano wesigungu esiphezulu seSAFTU. Siphendula ngokuhlaluke emhlanganweni wayizolo wesigungu esiphezulu seSAFTU. Lesi sigungu sivikele uVavi. Sithi izikhulu ezani kuVavi incwadi yokumisa emsebenzini asinayo imvume yokwenza lokho, sagcizelela ukuthi isona kuphela esinamandla okwenza lokho. Elinye lamalungu eNEC yeSAFTU lichaza ngezathu zokumiswa kukaVavi. Clearly from the happenings in the NEC and days preceding the NEC, it was apparent that the national office bearers acted hastily and acted prematurely by suspending and or intending to suspend the General Secretary. The letter of intended or of suspending the General Secretary, clearly it was not based on the issues that are raised on the letter, but probably something else. Ephendula uVavi uthe uzizwa ekhululekile ngoba lento bekungafanele ize yenzeke nje kwasiqaleni. I am bounded and I'm in full support of the decisions of the National Executive Committee, but I cannot be rejoicing and I cannot be very happy at the moment that is really putting the Federation in such a bad light. Hebuza ngombono wakhe ngokuhlasela kweRussia eUkraine uthe iSAFTU ayicheme namuntu. We as the working class choose no side between imperialist forces contesting each other through the war that is unfolding in Ukraine. We have no friend in the working class called Vladimir Putin. Instead, we have a butcher of the working class in Russia, which we stand in solidarity with. We have no friend with the called NATO, coalescing in support of Ukraine. Instead, we stand in solidarity with the working class in Ukraine, who are now the victims of a territorial battle between imperialist forces using their country
as a battlefront. These people are not the friends of the working class. Lo mfelandonye wenyunyana usumise umengameli wawo, iphini lesibili lika mengameli, iphini likanobhala jikelele kanye nomgcini mafa. Siyakwemukela umama usanda kungena udabini oluphambili besibike ukuthi amakhulu abantu bokufika seledengwane kulandela ukungqubuzana nezakhamuzi zaseZwelitsha eBredersdorp eWestern Cape. Umnyango wezolimo ukuguqulwa komhlaba nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya unikele ngezindle ezingama-35 ebantwini abahlala emapulazini emakhazeni eMpumalanga. Ukuthunyelwa kwezidingongqangi ebantwini abahlala emapulazini kuseyinkinga enkulu. Amanzi, ugesi kanye nezindlu ezisesimweni esifanele kusafana nephupho kubo. uSofithubane uhlala nomndeni wakhe kule ndlu eyakhiwe ngodaka kanti baphila ngemali yesibonelelo sezingane. uThubane ungomunye babantu abahlomulile ohlelweni likahulumeni lokuhlinzeka ngezindlu. Ngithole umnando obukhulu ukuthi ningakhela izindlu ngize ngivule namafestere ngingahlala ehlabathini. Ngizokamnandi ikhulu yakwazi ungena eshawa ngiyakwazi ungena eBhatkamura. Lendlu enamagumbi amathathu ifakwe igiza esebenza ngemsebe yelanga. Omunye ohlomulile kulolu hlelo uMargaret Mnguni. Namhlanje siyabonga ngoba uNkulunkulu usedele umkhanyo kithi. Siyajabula for lokho. Abanikazi bamaplazi banxuswe ukuba balithakasele uguquko oluza nohulumeni njengoba abanye bebenganeme ngokuthuthukiswa kwamaplazi abo. Namhlanje sizozalisekisa isithembiso esenziwa nguhulumente through uMinister Ngwenti at the time. Ukuqinisekisa ukuthi abantu abasokolayo, abantu abasebenza efama, abantu abazilabor tenants bafumana izindlu ezinothi bazirigade ezizindlu ezine dignity apho banothi bahlale kakuhle as normal human beings. uSkwanja unethemba lokuthi izoguquka impilo yabantu abahlala emaplazini. Zenyuke kakhulu izibalo zokuthunjwa kwabantu kulelizwe. Sekube nezigameko eziningana zokuthunjwa kwabantu eGauteng kulezi nyanga ezedlule. Muva nje kuboshwe osolwa ngokuba ungqondongqondo ekuthunjweni kwabantu eLenasia eningizimu yeGoli. Zenyuke ngekhulu nama-33 izigameko zokuthunjwa kwabantu kuleli phakathi konyaka u2010 no2020. Kumanje lelizwe lilele endaweni yesithathu ngokuba nesibalo esiphezulu sokuthunjwa kwabantu emazweni angama-65. Kungenzeka ligcine selifakwa ngaphansi kwamazwe abantu okumele bewaqaphe ngelokhuzi uma bevakasha. Ongoti bathi lokhu kuzoba nomthelela omubi kulelizwe. The increase in kidnappings have a negative impact on the country's reputation and therefore on investment confidence and tourism. Izishoshovu ezilwa nezenzo zobugebengu zithi lokhu kwenziwa ukuthi abantu basuke befuna imali. So they would kidnap the victim, demand millions of rands in ransom. Very often they want the money paid in a foreign country, either Dubai or Pakistan or another country. Ngolwesine kuboshwe osolwa ngokuba umholi weqembu lemgulukudu elishushumbisa abantu eLenasia eningizimu yeGoli. Amaphoyisa athi asethe ukuthuthukisa ukusebenza kwethimba lamaphoyisa elibhekene nokuthunjwa kwabantu. So far, we have arrested more than 100 suspects. We do believe that the recent successes have really put a dent to these kidnapping operations. Amaphoyisa athi anethemba lokuthi ithimba lamaphoyisa elisha elisunguliwe ukubhekana nalobu bugebengu lizowenza umsebenzi. Iqembu lesizwe iBafana Bafana manje lilungiselela umdlalo wokuzwana amandla nompetha bomhlaba eFrance ngolwesibili emva kweminyaka engaphezulu kwe10 iBafana Bafana yayishaya ekhaya ngemidlalo yendebe yomhlaba yango2010. Ngemva kokudlala ngokulingana neGuinea ngolwesihlanu elakuleli selilungiselela ukubhekana neFrance iBafana ibinamathuba amaningi okuthola igoli emidlalweni wayo neGuinea kepha ehluleka ukwavalela enethini ukushaya amagoli kuyaqhubeka nokuba ingqinamba kuleli qembu elisha leBafana. Had a good performance. I saw a good game. I saw a good mentality. The only negative of that game is that we didn't score. We had 6-7 good chances.
To score certainly once and certainly two also when you have 6, 7, 8 chances. So this is maybe a little bit negative. uBruce uzokwenza inguquko ezimbalwa eqenjini elizoqala umdlalo ngethemba lokuthi lizodlala kangcono uma libhekana nathabo omhlaba. Every player minutes. So we started already the game against Guinea, and we will do the same thing against France, maybe a little bit less because the opponent is much better also. But there will be new players again. iBafana kuzofanele yenze kangcono ekushayeni amagoli ngaphambi kwemidlalo yokuhlungela iAFCON yangonyaka ozayo. That's up to the players. You just can give them confidence, certainly the strikers, and not to talk too much about that because otherwise for them it's in the head. Oh, we didn't score. So I mentioned it certainly in the after match meeting, but that's all. And they know it also that with the chances we had to score. Lo mdlalo angeke ufane nowango 2010 phakathi kwalamazwe njengoba iFrance ingompetha bomhlaba futhi ikleliswe endaweni yesithathu emhlabeni. iBafana yona isendaweni yamashumi ayisithupha nesishiyagalombili emhlabeni. So it is a very experimental team. Intsha yasephola ngaphandle kwasemalahleni eMpumalanga iqoma ukuzibandakanya nezemidlalo ukugwema isihlava sezidakamizwa kanye nobugebengu. Le ndawo yaziwa kakhulu ngenkinga yezidakamizwa entsheni kanti ukugqoza kweinsiza kuphazamisa kakhulu ukuthuthukiswa kwezemidlalo kule ndawo. Kepha kuyimisela kwalentsha kuhehe inhlangano iBoots for Africa okuyinhlangano ehlinzeka umphakathi ngempahla yezemidlalo ezwenikazi iAfrika. Nankumbike sohlanganiselwe ngumduduzi Ndlovu nomthobuli wezithombe uHerbert Memela. Lana ke kusephola ekulelinye ke lemalokishi lafulakala kumasipala wasemalahleni eMpumalanga. Linyenti lelusha kulenzalo alisebenzi kanti ke kukhona nekwanza kwekusebenzisa titsakamizwa. Umndeni wakagodi usithe kungcono ke wona wende licembu lebhola. The reason being was the circle team, which at least babe away from the name. We truly believe which if base grounding, they become responsible. Sihlabani saphambili se Orlando Pirates ne Bafana Bafana Domisa Ngobe besikhona naso site ukhutsata labafanyana. Umfana wakulendawo ujabulela ukwazi ukuthi kunomuntu obayi ebeka i-icon ye-country ohlala endaweni yokuhlala okusho ukuthi nami ngingakhona. iBoots for Africa yevele nemakhokho lamasha bajabula ngendlela lesimanga. Ngibona ukuthi makuthola isikhathi kahle sihlale phansi nabo sikhulume nabo sibabonisa impilo ukuthi njani ukuze bazolandela ikusasa labo kahle liqhakazile. Sijabulile yazi siyiporto sijabule kakhulu futhi siyabonga ukubonga ukuthi sitholele ithuba leli so siyabonga kakhulu sifisa nokuthi ningaphinde nibuye futhi nisincede ngokunye. Kepha ke kunesicelo tsite lesikhala ngako nabangathola mhlambe lo ngaba khona nje ngasida ngelijezi singakujabulela kakhulu futhi lo ngoba bayadlala abantu besibagcoka lijezi linye so ngesikhathi ufuna balwashe sesizothi bathi wash and wear. Kunekwendeka ukuthi lamakhokho ayindlela leya yemphumelelweni. Mina ke ngumduduzi Ndlovu na Herbert Memela let tindzaba te-SABC emalahleni eMpumalanga.
Kuqopheke umlando ngethanga elikhulu kunawo wonke nelokuqala lapha eNingizimu Afrika. Leli thanga linesindo esi-904.5 kilograms kanti umlimi walo nguvele Mlechrange waseRedbos ngaseMossel Bay eWestern Cape. Lo mlando uqopheke emcimbini Giant Pumpkin Festival eHeidelberg. Nyakenye uLechrange wephula irekhodi lokuvuna inkonzi malanga yethanga osindo salo sasengu 867 kilograms. Kulonyaka ufike nesikhondla sethanga elishaye u904.5 kilograms eskaleni. Ek het nie verwag dat die pompoen so swaar gaan inweeg nie. Bengingalindele ukuthi leli thanga libe likhulu kangaka. Kodwa ke sizolidla impela angeke sililahle. Naaste by 'n gewig gee en gewoonlik is dit baie naby aan dit. Uthi akulula neze ukunakekela ithanga elikhulu kangaka ensimini kumele uqaphele kakhulu. Ithanga eliphume isibili ngesindo kube elika Pitlots elishaye u837 kilograms kanti ke elesithathu kube elika Elizina Lots elishaye u330 kilograms. Mbukela sikukhumbuzo ukuthi lezi ndaba uma ziphuthe lapha uzoyithola ku YouTube ngena kuyo uzigcina ngamagama athi SABC izindaba sale kahle.